So good morning to all. So today we are here to discuss about module 4, that is on ideal Bose system. Okay. So in the last few classes we were discussing about the formulation of quantum statistics, and in that discussion we come across three type of particle system or three type of statistics based on different types of particles. Okay. So there are two systems that is based on the quantum mechanical representation, where we are dealing with the non-interacting particle which are indistinguishable, which we call as Bose-Einstein statistics. And under Bose-Einstein statistics we have particle which we call as bosons, which possess integral values of spin. And we understood there is another type of particles which we call as fermions, which comes under Fermi-Dirac statistics, which the particle fermions basically possessing half integral spins. So an example of a fermion, you can simply say that electron is a fermion and photon is a boson. Okay, and there is another classification of particle which we comes under Maxwell-Boltzmann statistics, which are classical particle, which those particles are distinguishable. Non-interacting particles are comes under Maxwell-Boltzmann statistics. Okay, in today we will be exclusively starting the discussion on ideal Bose system, and Bose-Einstein statistics are followed by basically bosons. So where you can see the different particle can be understood by the distribution of energy, and Bose-Einstein distribution basically you can understand uh, for a different particle which possess different energy levels corresponding to that. Okay, and we also say that the particles are not limited to single occupancy of the same state. Hope you remember that there is n epsilon, so which can take the value 0, 1, 2, 3 up to infinity. That is, each particle can take the value of which different energy levels can occupy for different particle. And also hope you remember that when we distribute the particle in different energy levels, there is no restriction. Okay, you can distribute first energy level, you can distribute particle in 3 particle in a stage, and then another one in 2, like that if you have 5 particle. So there is no limit or no restriction for distributing particle in the case of Bose-Einstein statistics, that is we have seen in the last class. And today we will be firstly addressing on the thermodynamic relation of an ideal Bose system, okay, and Bose-Einstein condensation. Okay, so it is a continuation of the last portion itself, so we will be using many things that we have done in the last class as well here also. Hope you remember the Q value representation, and also we'll be taking the number of particle representation we represented in terms. So those all things will be discussing in here as well. Okay, so you have to have a thorough understanding of what we have discussed in the last class. So I'll be just continuing with that idea, so I won't repeat all those statements that we have already done in the last classes. Okay, so I'll be just taking what are the information we already shared with you. Okay, so I'm starting with the thermodynamic relation of ideal Bose system, and I will be also explaining Bose-Einstein condensation. So we are given a glimpse of Bose-Einstein condensation in the last class as well, where we have seen at temperature T equal to 0 we observed a Bose-Einstein condensation state. Okay, so we'll be expanding and explaining the Bose-Einstein condensation in this portion much larger manner. Okay, so that is we are gonna do here. So let's start. So Bose-Einstein statistics is nothing but the particles distribution. It's about saying about particle distribution which is not limited in Bose-Einstein statistics, and the particle which are possessing Bose-Einstein statistics we call it as boson,
and photon is an example of boson. Okay, and that is a few idea. And also the particle in Bose-Einstein statistics which is having integral spin and which is possessing symmetric wave function associated with the different particle. Okay, that is a preliminary information of Bose-Einstein statistics. Okay, now we'll start discussing about ideal Bose system and their thermodynamic relation of ideal Bose system. Okay, so here we will be starting with our previous knowledge on ideal Bose system, and we know that we have identified certain cases that we call as Q value representation, which is Q equal to PV by KT is equal to some representation that we already studied there. And also we know that there are certain value which we say that A is a constant, which is 1 for Fermi Dirac, that we have seen, and A equal to -1 for Bose-Einstein statistics, and we have seen A equal to 0 for Maxwell-Boltzmann. Okay, so in this case, if you understand the Q value representation, so basically in this module we will be dealing with the thermodynamic relation of ideal Bose system and Bose-Einstein condensation, and different properties of black body radiation and photons also will be discussing in this module. So we'll start with Q value here. So the Q value we represented as PV by KT. So that is we are already done in the last few classes, and we have obtained that, which is actually ln of the grand partition function, and which we identified that the general representation of Q value we represented there as sigma epsilon ln 1 plus a z e raised to minus beta epsilon. So this was the representation of Q value, where Q value is equal to PV by KT, which is equal to ln grand partition function, which is equal to 1 by a sigma epsilon ln 1 plus a z e raised to minus beta epsilon, where a equal to 1 for Fermi Dirac, a equal to -1 for Bose-Einstein, and a equal to 0 for Maxwell-Boltzmann statistics. And also we have identified that the number of particle, total number of particle, which is actually summation of the mean occupation number. Okay, so if you take the summation of the mean occupation number, you will be getting the total number of particle, which we identified as sigma epsilon 1 by z raised to -1 e raised to beta epsilon plus a, where epsilon is a single particle energy. Okay, so this was a representation we have done in the last class, and we now when we discuss the thermodynamic aspects by utilizing this one. Okay, first of all, to start with, so I'll be starting with the Q value representation that we have done in the last class. So let me just substitute the thermodynamics case for Bose-Einstein case. So for Bose-Einstein we know that A equal to what? A equal to -1. Okay, now if I substitute that into the Q value representation, so the Q will be equal to PV by KT equal to, so when you substitute that, we'll have minus, because A equal to -1, so this is minus sigma epsilon ln 1 minus z e raised to minus beta epsilon, because A equal to what? A equal to -1 in that representation. And also we see the number of particle by representing A equal to -1, so we'll get number of particle becomes 1 by z raised to -1 e raised to beta epsilon. This z is we called it as fugacity. It is equivalent to the representation of pressure as well. Okay, so here this is a representation for Bose-Einstein, where A equal to -1, the Q value representation, and the
n corresponding, the total number of particles corresponding to that. Now in this equation you can see that there are two summation there. So here there is a summation of epsilon, and here also summation of epsilon is there. So if I need to replace this summation with a, so what I am doing here is that I am replacing this sigma by integral. So integral means I am taking integral over a volume, so that is 1 by h cube. Okay, 1 by h cube 0 to infinity d omega if I take. So I am just replacing this summation by an integral. Okay, that is 1 by h cube 0 to infinity d omega, which I can say that 1 by h so 1 by h cube. So this d omega, we know that it is a volume, so which I can represent as in terms of the position d cube q and d cube p. Okay, d raised to 3p and d raised to 3q I can represent like that. And also we have said that in the previous discussion, d3q is equal to what? It is actually the volume v. Okay, so this representation I can either write it as v by h cube and d cube p. So d cube p also have a representation which is we call it as 4 pi p square dp. 4 pi p square dp is the representation for the volume here. So which I can say it as integral 4 pi p square dp. Okay, so this integral I can replace with this representation. And now this I can either take it as this 4 pi v I can take it as there. So 4 pi v by h cube p square dp will be the representation. So this is a summation. So summation I will be replacing by 4 pi v by h cube raised to p square dp. That means I am taking this is on an entire volume representation. So since I am taking this large volume, okay, so if I am dealing with the large volume, my system will be what? The particle in a system will be continuous in that system. Okay, that's why we replaced the summation by an integral, because now if you are considering a larger volume, so it will be better to treat with the integration. So since the medium is continuous in that case. Okay, so we are dealing with the largest large volume, so the system is continuous, so we replaced this with the integration over here. And let me just say that here we know that h cube is a representation. Hope you remember that we got a fundamental volume omega 0 for an ideal gas which was h cube. So which one way I identify this one, this fundamental volume for an ideal gas was h cube in a I think it was on simple pendulum case or something. We have discussed a similar scenario. Okay, so what was this h cube is representing? So where h cube is basically means the particle, we have n equal to one particle, that's a, we have a single particle, corresponding to that we'll have h raised to 3 because it has 3 dimensional orientation. So that's why we have a 3 on the numerator. Okay, so in now if I say that if I have n number of particle instead of single particle, I have n number of particle, then this becomes what? This becomes h raised to 3n. So this will be h raised to 3n. And what was this omega 0? Which we call it as fundamental volume. What is fundamental volume? Fundamental volume means it is actually what? It is actually the a volume of a single microstate. Okay, it is a volume of a single microstate. Okay, single microstate. It is a volume of single microstate. So that is what we call it as the fundamental volume. Okay, it is a fundamental volume or
volume of a single microstate, omega 0 equal to h cube, where we are dealing with the only single particle. If you have n particle, then you have to represent as h raised to 3n instead of h cube. Okay, so that was the difference in that state. You have to understand, if there are n number of particles, the total, the minimal volume, this also we can say that it is the minimal volume or the minimized volume in that situation. Okay, so this is either you can call it the minimal volume of a system. Okay, minimal volume of the system. Now what I do here is that we already has replaced this sigma by this integral value 4 pi by h cube raised to integral p square dp. Now I'll just substitute this into the above two equations. We have two equations for corresponding to q value and number of particles, right? So you just replace this sigma in both by this 4 pi v by h cube integral p square dp. Okay, now we'll do that. So while doing that, what will be my representation? So we'll be having q equal to pv by kt, okay, which is equal to minus integral 1 by h cube 4 pi v p square dp, okay, into what? Into there will be ln 1 minus z e raised to minus beta epsilon. So this was my q after replacing the summation by this integral representation, and this further I can reduce in this fashion. So which is equal to minus 4 pi v divided h cube, I can take it outside, okay, integral p square dp ln 1 minus z e raised to minus beta epsilon will be there. Okay, so this is a representation. This is q. This q value you can see in terms of what? It is in terms of momentum, where p is the momentum, right? This p is representing the momentum space representation, not the pressure value. Okay, so this is momentum p square. So this p I can replace with energy. So this p I can replace with energy. So we know that which has a relation, that is epsilon is equal to what? Epsilon is equal to p square by 2m, where p is the momentum, and p in that state p equal to root 2m epsilon, I can write it as, and p square which is equal to 2m epsilon. Okay, and what is dp? So dp will be equal to what? dp will be equal to m it will be, if you differentiate with respect to this one, so we'll have dp will be equal to 2p dp 2m de. So the dp will be obtaining as m raised to 1 by 2 epsilon raised to minus 1 by 2 divided by root 2 d epsilon will be the corresponding representation for dp value if you substitute over here. Okay, and now the pv by kt, now I can substitute p square dp in the above equation. So what I will be getting is that, so the above equation becomes pv by kt is equal to minus 4 pi v divided by h cube 0 to infinity 2m epsilon m raised to 1 by 2 epsilon raised to 1 by 2 divided by root 2 d epsilon into ln 1 minus z e raised to minus beta epsilon.
So this is how I'll be getting the representation corresponding to that. And further I can cancel. So this I can write it as 2 into 2 root 2. Okay, 2 into 2 root 2, like, and I can write it as. So what I will be getting is that if I simplify this equation by cancelling this root 2 and all, 2 pi v h cube I will be getting, so raised to 0 to infinity. So this part of the section I can write it as 2m raised to 3 by 2 epsilon raised to 1 by 2 d epsilon minus ln into 1 minus z e raised to minus beta epsilon. Okay, so this is how I will be getting the representation corresponding to that. And PV in that situation, PV by KT, where P is the pressure, V is the volume, and K is the Boltzmann constant, and T is the temperature, which is equal to minus 2 pi V divided by h cube raised to 2m raised to 3 by 2 integral 0 to infinity epsilon raised to minus 1 by 2 ln 1 minus z e raised to minus beta epsilon dE. So this is the representation for PV by KT. So from this one you can easily find the pressure term corresponding to that, and the volume term also you can easily find from this representation in terms of if you know the energy representation. Okay, so this is how the representation in the final, if you consider the PV equal to PV by KT representation. Now in similar fashion we can also treat, we also have a relation for number of particle, that was 1 by z raised to minus 1 e raised to beta epsilon minus 1, right? Okay, so now what I want to do is that similarly I have to replace this summation by the integral, then I'll be going to get, I'm not doing extensive derivation here, instead I'll be writing that 2 pi v by h cube 2m raised to 3 by 2 integral 0 to infinity epsilon raised to 1 by 2 d epsilon divided by z raised to minus 1 e raised to beta epsilon minus 1, like I can get. So this will be the representation for, so this will be the representation for number of particle when you consider in that case. Okay, so we'll get PV by KT and number of particle in terms of energy representation. Okay, now if we consider the equation number 3 and 4, which is actually a zero factor to the energy level 0, what I can say is that, so we say that it is a total sum, this PV by KT, it is a summation of two cases, that is when you have a epsilon equal to 0, when you have a epsilon not equal to 0. So this PV by KT is a total sum of two cases when you have a, at the energy at ground state and the energy will be at the excited state. So what we do is that we will be considering two cases. Okay, that is when epsilon equal to 0 and epsilon not equal to 0. We know that epsilon is a single particle energy, so epsilon equal to 0 means that the particle will be at the ground state. So epsilon not equal to 0 means it will be at the excited state or the higher energy level. So we'll just combine this the above representation for PV by KT in terms of two cases. So let me just say that first of all, what is the case for epsilon equal to 0? So epsilon equal to 0 cases, when you evaluate PV by KT, so PV by KT, if you just give, we now have a representation which is minus sigma ln e raised to 1 minus z e raised to minus
beta epsilon. Okay, in this one, if you substitute epsilon equal to 0 in this equation, okay, then this equation becomes what? This becomes minus ln 1 minus z. Okay, if you give epsilon equal to 0, e raised to minus 0, that is 0, 1, that is 1 minus z is the remaining value. So what we will be getting in that case? So PV by KT at a epsilon equal to 0, we will be obtaining as minus ln 1 minus z. And similarly, if you do the same exercise to number of particle case where you substitute n equal to 0, so you will be it is 1 by z raised to minus 1 minus 1, which is equal to, which I can either write it as 1 by z minus 1. Then if you further reduce, you will be getting as z minus 1 minus z, z by 1 minus z as the number of particle. Okay, so this is the case when we have epsilon equal to 0. PV by KT ഇന്റഗ്രൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. എപ്സിലോൺ റേസ് ടു 1/2 എന്നുള്ള ടേമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടേം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതല്ല പി വി അല്ല. സോ ഇവിടെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ട് ടേമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് എപ്സിലോൺ റേസ് ടു -1/2 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ദ ഒരു സമ്മേഷൻ ആണല്ലോ ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇൻ്റഗ്രൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേമായിട്ട് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതിന് രണ്ട് കേസ് വരുമ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കേസ് വെർ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസായിട്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബി ഓൺലി ട്രീറ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവാലുവേഷനും ഇത് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വാരിയേഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർ അതർ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സിംപ്ലി ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ടേം ഗോസ് 0 അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ടേം 0 ആവാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ സമ്മേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സമ്മേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞ് 0 ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈസ് ടു 1/2. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ടേം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ റേസ് ടു 1/2 ആൻഡ് ln ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. സോ വെൻ യു ഗിവിങ് ദാറ്റ് ദിസ് വൺ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് 0 എന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫോർ ദിസ് കേസ് ഇഫ് യു പുട്ട് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0, then this part of the term will be going 0 and we'll have a minus ln 1 minus z raised to e raised to minus beta e will be there. Okay. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലേ, ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. സോ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ p² dpൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണ്ടേ, അത് ചോദിച്ചാൽ നന്നായി, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ലുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ഇവിടെ PV/KT നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ ഓവർ ഹിയർ നോ. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ PV/KT ഈക്വൽ ടു ഈ സമ്മേഷൻ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമ്മളൊരു കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ,
ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ കേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജീൻ്റെ സമ്മേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക. സോ ഞാനിതിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതായത് ln ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സെഡ് മൈനസ് ln മൈനസ് 1 മൈനസ് സെഡ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക, എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0. ഈ കേസാണ് നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒന്ന് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസ്. സോ ഈ കേസിലാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ln 1 മൈനസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ്, എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു, ഇത് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏതാണെന്ന് പറയാം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിങ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഞാനിവിടെ പറയാം. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് PV KT minus sigma epsilon ln 1 minus z e raised to minus beta epsilon. ഓക്കെ, ഇതിലാണ് നമ്മൾ അറ്റ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. സിമിലർലി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വേഷൻ 1 ബിക്കംസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് സിമിലർലി ഇക്വേഷൻ 2ൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, n ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, സോ n ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സിഗ്മ എപ്സിലോൺ 1 by z raised to minus 1. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, പറയാൻ വേണ്ടി നോട്ട് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ ഈ എപ്സിലോൺ 1 by z raised to minus 1 e raised to beta epsilon minus 1. സോ ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് 1 by 1 z raised to minus 1 മൈനസ് 1 ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അതായത് 1 by n ഈക്വൽ ടു 1 by z raised to minus 1 മൈനസ് 1. അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം, 1 by z മൈനസ് 1. സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ n ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എപ്സിലോൺ 1 by z raised to minus 1 e raised to beta epsilon minus 1. ഈ ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PV by KT എന്ന് പറയുന്ന കേസ്, PV by KT എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 2 കേസസ്. PV by KT എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് പ്ലസ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് കേസ്, ഓക്കെ, അതർ ദാൻ 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരുന്ന കേസിൻ്റെയും ഒരു ടോട്ടൽ സമ്മായിട്ട് നമ്മൾ PV by KTനെ എഴുതുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ദാറ്റ് ഇസ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0. സെക്കൻഡ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതർ ദാൻ 0 വാല്യൂസ് വരുന്ന കേസ്. ഓക്കെ, സോ ആ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ PV by KT. താങ്ക് യു മുബഷിറ, ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് PV by KT. ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് PV by KT എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, രണ്ട് കേസിലുള്ള PV by KTൻ്റെ സമ്മായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് PV by KT, ഓക്കെ, അറ്റ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് PV by KT അറ്റ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so if I do so, what I will be getting is that PV by KT equal to എന്തായിരിക്കും, ഈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0ൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 2 pi v ഡിവൈഡഡ് ബൈ h raised to 3 2m raised to 3 by 2, okay, integral 0 to infinity epsilon raised to 1 by 2, okay, ln 1 minus z e raised to minus beta epsilon de.
ഓക്കെ. ദെൻ പ്ലസ് PV/KT at epsilon equal to 0 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ln 1 മൈനസ് z. സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ PV/KT എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, n/n കേസും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് epsilon equal to 0 and epsilon not equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ്. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ഓൾസോ n at epsilon not equal to 0 plus n at epsilon equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will be having the representation which is equal to n equal to the total number of particle will be equal to 2 pi v/h cube 2m raised to 3 by 2 integral 0 to infinity epsilon raised to 1 by 2 d epsilon divided by z raised to minus 1 e raised to beta epsilon minus 1 plus z by 1 minus z എന്ന് പറയുന്ന ടേം പറ്റും. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് കേസാണ് നമുക്ക് നോർമലി ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് അതർ ദാൻ അതായത് ഹയർ എനർജി ലെവൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അറ്റ് ഹയർ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള PV/KT, അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. നൗ വാട്ട് ഐ ഡു ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6നെ ഇക്വേഷൻ 6 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ എന്നിൻ്റെ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് so this equation becomes, we'll take it as a number density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, n/v ആണ് അല്ലേ. നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു n/v എടുക്കുക. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi/h ക്യൂബ്. v ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഈ വിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക n/v. സോ 2m raised to 3/2 എന്നുണ്ടാവും. 0 to infinity epsilon raised to 1/2 d epsilon divided by z raised to minus 1 e raised to beta epsilon minus 1 plus z into 1 minus z. Okay. So this is the representation, the number density, that means the total number of particles by volume. So ഇതാണ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഇനി എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്, നമുക്കറിയാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കേസിൽ നമ്മുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. സോ അവിടെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ n0 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദ എനർജി എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0. സോ n0/v നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ടേം എന്ത് ചെയ്യും, കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും, 0 ആയിട്ട് പോകും. സോ ഇവിടെ ഒരു ടേം കൂടെ ഉണ്ടാവും, v into 1 minus z ഉണ്ടാവും അല്ലേ, നമ്മൾ n/v എടുക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ. v into z/v into 1 minus z. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ n0/v എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും z/v into 1 minus z എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. നമുക്കറിയാം n എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. സോ n0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, n0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സിനാണ് മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ ആണ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, n0 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എനർജി 0 ആയിട്ടുള്ള, എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ടുള്ള പൊസസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം ആയിരിക്കും
N0 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇഫ് ഐ ഇവിടെയുള്ള വിയും വിയും ക്യാൻസൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, N0 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, N0 ഈക്വൽ ടു N ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് Z എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു the mean occupation number at that energy state level. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ വി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ വി ഇവിടേക്കും പോസിബിൾ അല്ലേ, ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഇല്ലല്ലോ, ഈ ഒരു ടേമിൽ മാത്രമല്ലേ വി ഉള്ളൂ. അല്ല, ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിനാണ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കേസിന് മാത്രം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0, ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് N ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടേമിലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ള കേസാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ എനർജി റെപ്രസെൻ്റ്. ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോട്ടൽ വോള്യത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലുള്ള ചെറിയൊരു കേസ്, അതിലുള്ള ചെറിയൊരു എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി എപ്സിലോൺ 0 ആവുന്ന കേസിന് മാത്രം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസ് മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാണ് എപ്സിലോൺ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ള എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 മാത്രമാണ് ഈ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 1 ആവാം, അതായത് എനർജീൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആവാം, 2 ആവാം, 3 ആവാം, എക്സെട്ര ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആവാം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജീനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്, എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0, അതിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടോട്ടൽ വോള്യത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ചെറിയൊരു കേസാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ സോ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ വി ഓവർ ഹിയർ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ഈ ടേമിൽ വി ഇല്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N അറ്റ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, പ്ലസ് ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞത് N അറ്റ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു 0 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് എന്നുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുമ്പം വിൽ ബി N0 ബൈ വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Z ബൈ വി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് Z എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മീൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Z ബൈ 1 മൈനസ് Z എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ കിട്ടും. ഫ്രം ദാറ്റ് വൺ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബോസോൺസിൻ്റെ കേസിൽ ദ മീൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം, വിച്ച് ക്യാൻ വാരി ഫ്രോം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ സ്മോൾ n0 ആണ്. സോ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലും അതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് 0, 1, 2 അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫോർ ബോസോൺസിൻ്റെ കേസിൽ. ബോസോൺസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ ഞാൻ N0 എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 0 ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, മീൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദർ ഇസ് നോ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് എനർജി 0 എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് 0 എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ 0 എന്ന് കിട്ടുക, ഈ ഒരു വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ Z ബൈ 1 മൈനസ് Z ഏത് കേസിലായിരിക്കും നമുക്ക് 0 ആവുക, നമുക്ക് Z ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ Z ബൈ 1 മൈനസ് Z എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് മീൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ 0 ആവണമെങ്കിൽ Z എന്തായിരിക്കണം, 0 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, Z ബൈ 1 മൈനസ് Z 0 ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം, Z ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ mean occupation number will be equal to 0 for Z is equal to 0. And now
വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രീം അതർ കേസ്? ഇപ്പോൾ മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം, ഈ ഒരു വാല്യൂവിൽ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുക? സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ 1 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുമോ? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് 1/0 ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ. മീൻസ് എന്താ മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ മാക്സിമം ഒക്യുപ്പൻസി, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അത് ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. എന്താണ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫുഗാസിറ്റി ഫോർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്, ഒരു ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഫുഗാസിറ്റി ഫോർ an ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്, the fugacity for ideal Bose system is it is between എന്തായിരിക്കണം 0 less than z less than 1. ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം 0ൻ്റെയും ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് n0ൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ 0ൻ്റെയും ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z = 0 z = 1. z = 0 ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ ഒക്യുപ്പൻസി 0 ആവുന്നത്. ഒക്യുപ്പൻസി ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്നത് z = 1 ആവുന്ന കേസിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു z ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ, എന്താണ് മീൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ, അതായത് z = 1 ആവുന്ന കേസിൽ, z = 1 ആവുന്ന കേസിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കേസ് എന്താണ്, ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും, ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഒക്യുപ്പൈ അറ്റ് എന്താണ്, ഒക്യുപ്പൈ അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഒരു n0 എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ എനർജി 0 ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാക്സിമം ഒക്യുപ്പൻസി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും വെൻ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയാം. ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ, അതായത് മാക്സിമം ഒക്യുപ്പൻസി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അതാണ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നോർമലി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ 0 ആവുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിനോമിന നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ നോർമലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറ്റ് t = 0 അവിടെ അതിൻ്റെ ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒക്യുപ്പൻസി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്യുപ്പൈ അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ്, ബോസോൺസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഫോട്ടോൺസ് പോലെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രൽ സ്പിൻസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മാക്സിമം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അറ്റ് z = 1, ടെമ്പറേച്ചർ t = 0. ടെമ്പറേച്ചർ t = 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കേസിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിനോമിന ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് t = 0 എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ accumulation of particle okay into a single state, single energy state ആണ് single state. അവിടെ എനർജി എന്തായിരിക്കണം, എപ്സിലോൺ = 0 എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റേറ്റിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്യുപ്പൻസിനെയാണ് ബേസിക്കലി അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് എപ്സിലോൺ = 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ആ ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ലീഡ്സ് ടു ദ ഫിനോമിന കോൾഡ് ഓഫ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ condensation. So that is about Bose-Einstein condensation. ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ റിലേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ ബോസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ്. സോ ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ
അടുത്തൊരു സെഷനിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ക്യൂ വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കേസ്, എനർജി 0 ആവുന്ന കേസിൽ, സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി 0 ആവുന്ന കേസും നോൺ 0 ആവുന്ന കേസും അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന PV/kT എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ഫർദർ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എടുത്തു, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ε=0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, Z/V1 - Z ആണ്. ഫ്രം ദാറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Z/1 - Z ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഇക്വലൻ ടു ദ മീൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് പൊസസിങ് ε=0. സോ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒക്യുപ്പൻസി കിട്ടുക, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 0 ഒക്യുപ്പൻസി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫുഗാസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻ ടു എന്താണ്, വിച്ച് ഈസ് എൻ ഇക്വലൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഫുഗാസിറ്റി ഓഫ് എ റിയൽ ഗ്യാസ് ഇസ് എ എഫക്റ്റീവ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ നോർമൽ കേസിൽ പറയാറുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും കേസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നോർമൽ കേസിൽ ഫോർ ലോ പ്രഷർ കേസിൽ ഫുഗാസിറ്റി ഈസ് റഫ്ലി ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫുഗാസിറ്റി എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതൊരു ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഫുഗാസിറ്റി കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഫുഗാസിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതിൻ്റെ കേസിൽ. സോ ബേസിക്കലി ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് റിയൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കേസ്. അതുകൊണ്ട് നോർമലി ഫുഗാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പ്രഷർ എന്നുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും PV/kTനെയും നമ്മൾ ഫൈനലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനുള്ളത്. അടുത്ത സെഷനിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ